So hello, today we will be discussing about attacks using scripts. మనం బేసిక్ ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ అటాక్స్ అనే టాపిక్ లో ఉన్నాము. ప్రీవియస్ క్లాస్ లో అటాక్స్ యూజింగ్ మాల్వేర్ డిస్కస్ చేసాం. నౌ స్క్రిప్టింగ్ అటాక్స్. స్క్రిప్టింగ్ అంటే ఏంటి? కోడింగ్. అంటే కోడింగ్ అంటే యూజింగ్ దట్ we will be giving instructions to the computer to make it do something. అంతే కదా. సో ఈ సైబర్ క్రిమినల్స్ అన్న వాళ్ళు దే విల్ యూస్ దీస్ స్క్రిప్ట్స్ టు టేక్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ వీక్నెసెస్ ఇన్ ది products that allow them to execute commands to make the products do unauthorized things. సో ఈ వీక్నెసెస్ అన్నవి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో కానీ అప్లికేషన్స్ లో కానీ ఉంటాయి. డ్యూ టు వాట్? డ్యూ టు ది ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ సమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇష్యూస్ ఆర్ ఎర్రర్స్ బై మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఆర్ డెవలపర్స్. సో ఈ స్క్రిప్టింగ్ అటాక్స్ లో ఫస్ట్ విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ బఫర్ ఓవర్ఫ్లో. So a buffer overflow attack occurs when a program attempts to store the data in a buffer that is too small to hold it. So this results in the extra data overflowing into adjacent memory locations, leading to system instability. And it also crashes, allowing malicious actors to inject and execute arbitrary code. సో మనం ఇది ఈజీగా చెప్పాలి అంటే ఒక బఫర్ అనేది ఏంటంటే ఒక కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ లో ఒక చిన్న బాక్స్ అనుకోండి. సో ఆ బాక్స్ లో వీ కెన్ స్టోర్ సమ్ డేటా కదా. ఇన్ కేస్ అది స్టోర్ చేసే దానికంటే మనం ఎక్కువ డేటాని ఇచ్చేసాం అనుకోండి, ఇట్ స్పిల్స్ అవుట్. సో ఓవర్ఫ్లో అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ డేటా అనేది ఇట్ కెన్ డిస్టర్బ్ అదర్ మెసేజెస్ అండ్ మేకింగ్ ఇట్ సివియర్. సో ఈ అటాకర్స్ అన్న వాళ్ళు దే కెన్ ఎక్స్ప్లాయిట్ దిస్ బై ఇంజెక్టింగ్ సమ్ మెలీషియస్ కోడ్ ఇన్ టు ద ఓవర్ఫ్లో. అండ్ ఆ కోడ్ అనేది సిస్టమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి అటాకర్ కి అన్ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. సో ఎలా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు? మనకేంటి ఇక్కడ సైజ్ వల్ల కదా మెయిన్, అది హోల్డ్ చేసే సైజ్ కంటే మనం ఎక్కువ ఇస్తున్నాం. సో వీ కెన్ ప్రివెంట్ దిస్ బఫర్ ఓవర్ఫ్లో బై స్ట్రిక్ట్ సైజ్ చెక్స్, data validation and memory protection. And next, cross-site scripting. So it is commonly referred to as XSS, and it occurs when hackers execute malicious JavaScript within a victim's browser. So when an unsuspecting user visits this website, their browser unknowingly executes this malicious code. And this code can steal the sensitive information like keys, passwords, and browsing history. So when the user interacts with the elements in the code, the malicious code will run in their browsers. The next one, HTTP response splitting. So this is the type of attack that occurs when the attacker can manipulate the response headers that will be interpreted by the client. So when a victim's browser connects to the web server, their browser will fall under the control of attacker. So it is easy to launch cross-site scripting attacks using this HTTP response splitting. So next, SQL injection. Attackers will try to inject malicious code or SQL commands into the input fields of the website. So this code is then accidentally executed by the database, allowing the attacker to steal the sensitive data like customer information, modify or delete the important data, gain unauthorized access to the database. So example లో చూడండి, ఫస్ట్ SQL క్వెరీ అన్నది ఇది. మనం ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా ఇంకొక చిన్న పార్ట్ యాడ్ చేసాం. ఏంటది? డ్రాప్ టేబుల్ యూజర్స్ అని. సో ఈ డేటాబేస్ అన్నది ఏం చేస్తుంది అంటే అది ఫస్ట్ ఆ ఒరిజినల్ క్వెరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనుకుంటుంది. కానీ మనకి మధ్యలో ఈ మెలీషియస్ కోడ్ అన్నది వచ్చింది కదా. సో ఓకే, ఇది ఇంకో సెపరేట్ కమాండ్ ఇచ్చారు అనుకుని ఇట్ విల్ స్టార్ట్ డిలీటింగ్ ది ఎంటైర్ యూజర్స్ టేబుల్. కానీ అది మన మెయిన్ యూజర్ కి అది కాదు కదా కావాల్సింది. సో ఇక్కడ వెబ్సైట్ అన్నది యూజర్ డేటా వల్ల కాంప్రమైజ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్, టైమింగ్ అండ్ రేస్ కండిషన్స్. ఈ టైమింగ్ అటాక్ అన్నా, రేస్ అండ్ కండిషన్ అటాక్ అన్నా, ఇవన్నీ ఒక ఫ్యామిలీకి సంబంధించినవి. సో ఇవేంటంటే ది అటాకర్ విల్ స్టార్ట్ టేకింగ్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ టైమ్ బిట్వీన్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, TOC ఆర్ TOU అటాక్. ఇదేంటంటే ఇప్పుడు
ఏదన్నా ఒక ఆపరేషన్ చేసే ముందు సిస్టమ్ విల్ చెక్ కదా, ఆ ఫైల్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది. సో ఆ చెక్ చేసే టైంలో మీన్ వెల్ ది అటాకర్ విల్ రీప్లేస్ ది ఒరిజినల్ ఫైల్ విత్ ది మెలీషియస్ ఫైల్. సో ఏంటి, దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ది టైమ్ ఆఫ్ చెకింగ్ టైం అండ్ ది టైమ్ ది ఫైల్ ఈస్ యూజ్డ్. ఆ ఫైల్ యూజ్ చేసేసరికి మనం మార్చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ఏ టైమింగ్ అటాక్. అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాక్ డోర్స్. బ్యాక్ డోర్స్ అంటే సపోజ్ మన హౌస్ లో ఒక సీక్రెట్ ఎంట్రన్స్ ఉందనుకోండి, అది బ్యాక్ డోర్. నార్మల్ ఎంట్రన్స్ అనేది ఫ్రంట్ డోర్. జస్ట్ లైక్ దట్, బ్యాక్ డోర్స్ ఆర్ ద హిడెన్ వేస్ to access a computer system without using the normal login process. So programmers can use, they can create the backdoors by developing the software, and hackers can intentionally create backdoors by using the malware to gain access to a system. So backdoor is a broad term used to describe any method whereby an unauthorized user can bypass security controls to gain access to a system or program. So it is created by cyber criminal using malware. So ఇవన్నమాట.